Welcome to the Financial Doctor Show. Hi, welcome to the Financial Doctor Show. I'm Nik, your Financial Doctor. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini tajuk kita wanita dan juga perancangan kewangan. Dan bersama saya pada malam ni 4 wanita cantik-cantik semuanya. 4 cukup kota semua. Bersama saya pada malam ni Puan Helwa Sofni, Puan Fateen, Puan Nursyahirah dan Cik Amirah. Welcome everyone. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, sebelum I get all of you to introduce yourself, let's take 1 minute for us to share kita punya show ni to our personal punya Facebook. Okay? Alright? Let's do that for 1 minute. Dan share. Yes, kita just tekan share. Share. Alright, okay. So, pada malam ni 4 wanita bersama saya untuk membincangkan tentang wanita dan perancangan kewangan. So, tujuan kita membuat Financial Doctor Show basically adalah untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang perancangan kewangan dan juga servis seorang licensed financial planner. So, pada malam ni saya ada 4 financial planner untuk berkongsikan pendapat mereka tentang wanita dan perancangan kewangan. So, pertama sekali saya nak jemput Puan Helwa Sofni. Okay, Helwa, can you please introduce yourself a little bit? Okay, thank you Nik. Assalamualaikum semua. Good evening. Saya Helwa, seorang ibu, seorang isteri kepada 3 orang, ibu kepada 3 orang cahaya mata. Anak saya dari 13 hingga 3 tahun. Yep. Dan saya license financial planner lah di West Vantage. So dia dah ada anak yang dah teens dan juga ada yang anak masih toddler lagi. Okay. Betul. Next, Puan Syahirah. Okay. Okay, hi semua. Assalamualaikum. Saya Syahirah. Okay, saya seorang isteri dan ada seorang anak. Yeah. And also of course, like Nik said, I'm a financial planner. Okay, alright. Fateen, Puan Fateen. Okay. Hello, nama saya Fateen. I ada seorang isteri. Ada 3 orang anak daripada umur 9 bulan sampailah ke tahun ni nak ke 10 tahun lah yang sulung. Saya juga seorang licensed financial planner dengan Wealth Vantage Advisory. Yeah. Okay, alright. So nak kita dengar daripada Cik Amirah pula. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Nur Amirah, licensed financial planner daripada Wealth Vantage dan saya belum berkahwin. Okay. Alright, so saya kena introduce lah. Saya Nik Adlan Hafez, seorang suami, mempunyai seorang isteri dan ada seorang anak perempuan berumur 13 tahun, going to 14 this year. Okay. Alright. So, sebelum kita lebih lanjut bercerita tentang serius tentang wanita dan juga perancangan kewangan, okay, mungkin saya boleh tanya sedikit sebanyak lah latar belakang saya punya tetamu pada malam ini untuk kita punya pendengar kat luar sana nak tanya apa-apa kan nanti. Alright, so pertama sekali, apakah you punya passion tentang kerja dalam perancangan kewangan ni? Mungkin Puan Syahirah nak jawab dulu. Okay, saya rasa passion saya adalah bila clients boleh achieve dia punya dreams. So it makes me feel like macam I've done my part that they can achieve what they want. So that's my passion lah. Dia itulah satu dakwah saya rasa. What about Cik Amirah? Passion saya rasa Cik Amirah, Mira saja. Kebebasan saya untuk tolong klien settlekan whatever masalah financial dia tanpa saya terikat dengan apa-apa yang tanpa unbiased solution lah pada klien.
Okay, unbiased solution. That's interesting point, Mira. So Alright. Okay, what about Fateen? Okay, I started on financial planning journey on my own. Helwa ni dulu I punya financial planner. So I pernah jadi client, and then after that I become the financial planner. So I think the mindset change tu yang make me passionate in helping others people to have that mindset change juga, untuk diorang have better financial taking control of their financial matters, and also macam Mira cakap lah, at the end of the day the outcome have the financial freedom lah, if that's what they wanted to have lah, a peace of mind kan. So I dah pernah lalui, so that's why I'm passionate about this lah. So you menggunakan experience you untuk membantu lebih ramai orang kat luar sana. Yeah, That's good, betul. that's good. Alhamdulillah. What about Helwa? Okay, I back to basic yang I nak highlight. I really want people to have good money management. Okay, money management yang bagus tu maksudnya apa? Dia orang akan rasa lebih fulfill, dia orang akan rasa kurang stress, akan avoid financial mistakes. So these are all important ingredient for better life and living, you know. I see. That's good. That's it. The keyword is money management. Okay, so selain daripada apa yang korang buat sebagai seorang licensed financial planner, apakah hobi selain daripada pekerjaan, selain daripada kerja, apa hobi? Sebab kita semua juga adalah manusia biasa. Betul tak? Kita ni bukanlah macam robot. Kita juga adalah manusia biasa. Jadi apakah hobi selain daripada kerja? Fateen? Hobi sekarang ni tengok Netflix kot. Oh, tengok Netflix. Oh, okay. Alright, tengok apa sekarang? I tengok anime lah. Tengok sekarang ni tengok cerita apa? Sekarang ni tengok cerita Penthouse Korea. Okay. I ni jarang-jarang tengok Netflix. Kalau kadang-kadang tersangkut bila wife I tengok, barulah I tengok. Kalau tak, sebenarnya sebab I tak tahu macam mana nak pasang. Tu je. Okay, what about Syahirah? Apa you punya hobi sekarang, Syahirah? Hobi? Hobi ni kita buat waktu lapang Ya, betul lah. I think maybe Netflix juga kot. Ataupun Netflix juga. Baca buku juga kot. Baca buku. Okay, fantastic. What about Helwa? Maybe I want to highlight, suka tengok pokok-pokok kot. Walaupun pokok I sikit je, tapi I enjoy looking at that little thing that I have. Okay. Menarik juga itu hobi tu. Ada masa. Kan? Sekarang ni tak ada masa dah, Rafiq. Nak jawab WhatsApp pun tak sempat. Amira, apa you punya hobi, Amira? Hobi setiap masa makan, tapi I rasa I lagi suka macam sekarang ni I lebih suka nak kata running tu taklah sebab I slow jog. Tapi that's I consider sebagai my me time. Bila I berlari itu I punya my me time, I boleh buat reflection myself. That's good. Okay. Sebab you berlari tak cakap dengan orang, sorang-sorang kan. Sebenarnya I punya hobi ni masak. Masak, dan sebenarnya I juga find seronok kalau bila basuh pinggan. Bukanlah apa. Bagusnya. Wow, interesting. Dan I akan basuh pinggan tu, I punya sink akan lap sampai kering. Faham tak? Jadi bersih Ada 4 ladies kat sini tak ada cakap pasal masak kan, Nik kan? Tak ada. Tak ada. Nanti itu kena rancangan lain. Okay. So, you all share satu fun fact tentang you all yang orang tak tahu. Siapa nak go first? Satu fun fact yang tentang, okay, Helwa. Mungkin pernah tahu tapi I pernah jadi personal shopper untuk branded handbag. I know, you told me earlier last time. Fateen? The first woman yang ada Proton Inspira. In Malaysia? In Malaysia. Serious? Being handed, the key being handed by Tun Dr. Mahathir during the launching. Wow. You should post balik gambar tu dekat you punya IG, okay? Sebagai bukti. Yeah. Syahirah, Mira. I pernah jadi, nak kata pelakon pembantu taklah. I join yang shooting tu kan. Konon nak dapat, masa tu nak buat part time income. Dengan Syahirah ke? I pergi shooting. Wow. Lepas tu tak pergi dah. Okay. Syahirah pula?
I pernah nak cuba ambil lifeguard punya certification tu Lifeguard. before before waktu time tu waktu tengah preparation dekat Intech lah. Tapi tak habis. So sebab ingatnya nak buat part time. Jadi Jom kita sambung. Dia boleh swim 6 laps. Amazing. 6 lap tu sikit lah. I punya fun fact yang I don't know whether you all tahu ialah I ni colourblind. Wow. You tahu? I tahu. I'm a colourblind. Okay, so tapi I tahu lah you pakai baju warna kuning, tudung you warna hitam. Yang tak ada. Alright, one last fun question sebelum kita pergi kepada topik itu yang lebih mendalam dan sangat-sangat best pada malam ni. Okay, you all cerita apakah you punya favourite food? I suka laksa. Laksa. Helwa? I suka banyak benda tapi mesti pedas. Pedas is my key thing. Masak lemak cili api lah. Boleh. Kalau pasta pun I kena ada cili api. Itu je dia punya key. Okay. Alright. Mira, favourite food? I suka noodles, whatever yang noodles lah. Noodles. Okay. Syahira? Okay. I suka laksa kalau orang lain buat. Kalau yang I buat, I suka benda biasa-biasa je lah. Maksudnya yang potong-potong dan assemble lah. Macam tu lah. Oh, okay. Alright. So masing-masing dah cerita makanan favourite masing-masing. And my favourite food adalah sebenarnya I suka makan kek. Tapi I kena kurangkan makan kek sekarang ni. Kena jaga kesihatan. Nanti you masak kek lah ni. Bring Yes, I'll bring lah. the my signature butter cake nanti, insyaAllah. Okay, so let's go to the main question today. So the first question yang I have, apakah pendekatan yang boleh diambil oleh wanita bekerjaya untuk menguruskan kewangan mereka? Apakah pendekatan yang boleh diambil oleh wanita yang bekerjaya yang untuk menguruskan kewangan mereka? Siapa nak jawab dulu? Okay, jawab. Okay, Ken, boleh. So again, I want to go to very basic juga, yang simple one. Ambil tahu, ambil peduli. Maksudnya apa? You tahu you punya inflow, you tahu you punya outflow. Sebab that's the first step of everything. Kan, to relate back money management, to relate back yang tadi cakap financial goal ke, financial freedom, is all come from that angle first thing first. So pendekatan yang Helwa kata ialah ambil tahu. Okay. What about Mira? I agree dengan Helwa. Sebab apa pun kita kena tahu kita punya cash flow. Selepas dari portion cash flow pun kita kena sedar, kita kena alert bahagian mana yang kita kena jaga dulu. Mungkin dari segi saving or settle commitment, and also untuk perbelanjaan harian. You tak boleh macam terlebih portion part ni, terkurang portion part tu. Okay. Alright. Any input daripada Fateen ataupun Syairah? I rasa yang macam Helwa dah cakap tadi lah, like bila bekerjaya, so you ada pendapatan. So apa yang you nak gunakan untuk pendapatan you tu. So you kena tahulah, like have a budget kalau boleh. Macam walaupun ada orang cakap budget ni macam painful ke apa ke kan. Tapi it is actually untuk you tahu apa you keluarkan atau apa you spend on, apa you punya perbelanjaan for the month. Apa yang you kena simpan for the month, semua macam tu lah. So I rasa ambil peduli, ambil tahu tu memang sangat penting sebelum you untuk nak uruskan keuangan you tu lah. Yeah. Okay. So I heard the word budget that you kata tadi. Okay, that's one point. Syairah? Okay, I rasa pendekatan yang perlu diambil. Okay, I think kalau I macam dah macam yang korang dah cakap tu kan, yang ambil tahu semua tu, maybe start with small step as well lah. Small step is sometimes benda tu tak perlu macam ambitious pun, but to keep the habit, start with small step. It's okay to start with little ni lah, saving ke tak apa, but make sure it's consistent. Okay.
I nak wrap up apa yang you all cakap ni. Earlier, I think Helwa and Amirah cakap tentang ambil tahulah tentang your cash flow, inflow and outflow. And then Fateen mentioned about budget, and then Sharifah mentioned about small steps. Sometimes kita bukan terlampau, kita assume that everyone understand what is this financial all about. Betul tak? So kita assume sebab kita ni daripada kita memang buat kerja ni. So kita assume orang tahu apa nak dibuat, apa yang nak tulis, apa yang nak dikira, apa yang nak observe. Jadi kalaulah kita deal dengan orang yang tidak tahu, bagaimana pula? Jadi sometimes kan kita walaupun kita cakap tadi pendekatan yang perlu diambil wanita berkerjaya, tapi mungkin dia adalah seorang engineer. Tapi dalam ni tahu ada engineer, tapi you turn to become a financial planner. You pergi belajar. But let's say if you adalah seorang engineer ataupun you adalah seorang athlete ataupun you adalah seorang doktor, you rasa agak-agaknya dia orang tahu tak? Where do they start? Where do they begin with? Daripada mana nak mula? So apa feedback you all bila I cakap macam tu? Sebab tadi I rasa macam the assumption is everyone knows how to do it. Kan? Ya, kalau for me kan, if I may share lah, I rasa macam sebenarnya dari kecil lagi kita tahu pasal pengurusan kewangan ni. Macam if you take school going children, so macam kalau kita ada anak, kita bagi RM5 satu hari. So kita teach anak kita, okay you dapat duit RM5. So you boleh beli apa je yang, tapi within that RM5 tu. So RM5 is an income, apa yang you dapat. Apa yang you nak beli tu macam okay pergi kantin, nasi lemak RM2. Itu perbelanjaan lah yang keluar. Macam I mean like those are the simple punya example lah kan. Macam I rasa masa kita dulu pun ada buat budget juga kan. That buku ledger. Okay, saya dapat RM5 hari ni. So saya beli apa. It is like that one is a budget. You key in lah, macam kiranya you record apa yang you ni, ataupun you macam you tahu macam minggu depan saya akan dapat duit lagi, so apa yang saya boleh belanja ataupun apa yang saya boleh simpan. So I rasa benda tu konsep dia memang just a simple one, cumanya bila kita dah bekerja, kita punya macam-macam pelbagai benda yang akan dicampur aduk lah kan. Macam tiba-tiba ada boleh buat loan, ada tu orang call leveraging, macam tu kan. So nak beli apa-apa benda. So macam sebab duit kita jadi bila kadang-kadang macam clouded. Kita dapat duit gaji. Lepas tu macam semua benda nak beli. Sometimes people like that kan. Sampai terlupa nak simpan. Those kind of things lah. So I think sebenarnya untuk pengurusan kewangan ni sebenarnya dari kecil lagi. So macam kita ada that ni. It's just that your money habits tu macam Sharifah kata lah. Dari kecil kita simpan tak? So still akan membuat kalau kita dari kecil kita simpan, sampai ke besar pun kita akan simpan lah. Walaupun kalau kita start bekerja, kita taruh RM100 satu bulan. Pun it's like a small steps untuk simpan daripada yang kalau orang dapat RM5,000, spend RM5,000. So memang tak ada apa-apa lah. So it's like that lah macam for me lah. I like your reference to Sharifah punya point tentang money habits. Okay, which I rasa ada satu benda yang penting untuk mulakan tentang perancangan kewangan. Yeah. Okay. Sharifah, mungkin you wanted to elaborate a little bit tentang money habit. Sebab money habit ni I pun pernah cakap tentang you punya money blueprint. Sometimes you didn't realise what you are doing. Sometimes you need to talk to someone to tell you, actually, okay, this is what you're doing and this is wrong. This is what you're doing and this is good. You should do this more of this. You should reduce less of this. Can you elaborate a little bit, Sharifah, tentang money habit tu? Okay, I think kalau money habits, okay, sometimes this is what I observe lah, okay. Sometimes macam habits tu can be also benda yang, is it something impulsive or something yang you dah plan kan, macam tu. But at the same time, sometimes ada different kind of people kan. Ada people yang they love spontaneity, but how are you going to plan for that spontaneity so that it does not break your bank? Yeah. Sebab tu the habit is that macam okay, if you know you're that kind of spontaneous person yang macam okay boleh ni, then maybe automate benda tu supaya you have a separate account where that's the account where you can
Okay, this is the accountant for spontaneous punya stuff. I think that's a brilliant point lah, Syairah. How you look at it very positive. Kan? So sometimes kita nak cakap orang tu, you cannot be spontaneous. You see, you kena plan. But you said that, okay, since you are so like spontaneous, jadi you kena ada satu tabung yang memang khas untuk you, tiba-tiba spontaneous, you nak beli sesuatu, you know that you have that tabung lah. Kan? You boleh gunakan. Fantastic. I think kalau macam kita terlalu tu sangat pun it's not good. I mean, you have to have that kind of flexibility. But how are you going to make sure that your financial plan tu tak ada macam teruk sangat? So that's the balance that you have to strike jugalah. Okay, kalaulah wanita memperolehi pendapatan lebih daripada pasangan, apakah bentuk perancangan yang terbaik untuk kewangan keluarga? That's the second question. Alright. So if women earns more, alright, jadi what would be the best perancangan yang terbaik untuk kewangan keluarga? Can you put the question on the screen? Mungkin Helwa boleh bagi feedback tentang ni. Yes, this is very common already nowadays. I've always seen this particular, dia bukan alien, ada benda yang commonly happen. But if, nowadays. Yes, nowadays. But what I want to share here on public hari ni, all the good stories, how these couples, of course kalau pasangan kan, couples ni macam ada satu sistem kewangan yang baik. Key number one dia ada memang ada, bila kata ada planning tu jangan rasa besar sangat, tapi dia ada open tau, dia ada macam communication between pasangan. Okay, bila dia ada that understanding, dia ada that communication, who takes care of what, that's something yang I already witnessed and I already go through with this type of client yang tak ada issue pun. Okay, kenapa tu penting? Sebab sebenarnya dari segi financial is about numbers lah. Betul tak? Spend apa tu. Tadi macam Nik, kalau I boleh relate, bila kita dengan pasangan, selain daripada apa yang kita punya traits daripada kita muda, it's also come back to when you get married, you blend in with your partner. Correct, right? Betul. So bila cakap habit, kita maybe ada certain jenis cara kita berbelanja ke, cara kita cari duit, semua tu adalah lain-lain orang, betul tak? Betul. So kita blend in between husband and wife. So bila kita kata maksudnya dia tak sama, bila dia opposite pun it can be a good thing kalau you ada that understanding. If one partner dia yang suka spend, one partner lebih berhati-hati, when you meet in the middle point, that would be fantastic. Yeah, that would be perfect lah sebenarnya kan. Betul. Bukanlah kita ni rancangan konsultasi perkahwinan. Tak. It's more on still theory lah, of course. Tetapi theory, when it comes to perancangan kewangan ni, kalau yang dah berkahwin ni, macam apa yang Helwa cakap tu, I rasa sangat tepat. Kan? Betul tak? And I even witness macam contohnya kan, bila pasangan tu, dia dah memang tahu, okay, the wife is earning more, tapi wife take care of this. The one yang bigger, yang wife pun ada dia punya, sebab wanita ni kenapa penting ada duit, sebab kita ada harapan dan impian kita juga. You want to send your kids to here and here. Alright. You know? Cuba kita dengar perspektif daripada Mira, daripada seorang yang belum berkahwin. Apa perspektif you dan juga pengalaman you deal dengan customer yang dah berkahwin? I fikir benda yang sama bila I tengok tadi. Pasal sebenarnya you kena ada satu open communication. You kena discuss dengan your partner. Which area yang you nak jaga and partner you nak kena take care. Sebab I believe in once you dah ada that kind of agreement, so dia takkan timbul satu rasa tak puas hati, I lebih daripada you. Okay, so far my client, to be honest, I tak banyak lagi klien macam Helwa yang yang wife dia lebih read whatever that you have. Alright. Sorry? You read whatever yang you ada lah. So far I tak pernah encounter issue sebenarnya. So yang klien yang lebih macam tu, so I to be honest, I memang pengalaman I yang macam ni I memang sangat kurang lah. Okay. Alright. Fateen, just now you mentioned about budget, kan?
Betul tak? Okay, so macam mana kita relate budget dalam situasi yang wanita ataupun isteri earn more than the husband? So how do we go about that? Okay, first things first, I think like about communication. I mean, I have the openness tu kan dengan pasangan. Sebab kenapa penting kan? Sebab kita nak tahu as a family apa sebenarnya yang things yang komitmen yang perlu. Sebab dan baru daripada situ bila kita dah tahu apa komitmen, apa macam impian, macam contohnya dreams untuk hantar anak kat mana, education fund dia macam mana, retirement macam mana. So kan tadi macam kita cakap pasal perempuan ni the women yang earns more than the pasangan kan. So yang tu I cakap need to know apa dia komitmen, apa dia yang savings yang kita perlu ada so that nanti kita boleh masukkan dalam kita punya budget. Untuk nak tahu okay bulan ni pergi mana, duit ni patutnya pergi ke mana, simpan di mana, nak kena bayar apa. So I rasa the involvement from both parties tu, sebab especially kalau macam kalau you tak communicate kan, perhaps like walaupun the women earns more tapi dia rasa macam kalau dia tak get involved on the financial matters, dia tak ada, dia will macam tak akan ada impulsive buying ke apa ke. Sebab I think those things happen to me before. Bukanlah I cakap I earn more than my husband ke apa ke, perhaps we earn the same kan, tapi macam I never get involved. Macam dia bayar lah macam tu kan, those kind of things. So I can have my own like I beli je, so it will like become I can buy that, I can buy those things. Tapi macam I don't have that, macam I simpan money tapi I rasa it's not proportionate to my salary, those kind of things. So that's why I think kalau macam if you treat like the spouse as like individual person rather than having the communication as a family unit, so dia akan, walaupun you earn more ke apa ke, dia akan jadi susah lah, macam dia tak akan jadi in synchronize as a family unit macam tu. I like the point that you mentioned, involvement of both parties. Yeah. Okay. So kita selalu tanya soalan ni, adakah duit you, duit husband, duit you? Oh, of course, cik. Kan? Happy wife, happy life, Nik. Happy wife, happy life. That's why his money is our money. Kan? So even though nak kita dah cakap macam tu, I mean joke aside, tapi kan bila kita nak cakap tentang perancangan, because it's a family anyway. Alright, so at the end of the day, if you have kids, anak you nak pergi masuk universiti, you nak pergi haji, mestilah you nak pergi together. Takkanlah you nak pergi seorang-seorang, you nak tinggal laki you. Betul tak? Ataupun you nak persaraan, you want to grow old gracefully together, right? To be able to walk hand in hand at the park, macam tu, Cik Wah. And so, of course, when you talk about when the wife earns more, which I think quite biasa sekarang ni, okay. So to me, I think the understanding of both parties tu sangat-sangat penting. Alright, I think set the ego aside, but we look at secara keseluruhan. For example, like if I wash the dishes and I cook, doesn't make me lesser man or a lesser husband. Betul tak? Because for information, I tak suka, so kita tak ada maid, okay. My wife, baju kan? dia suka gosok baju, dia suka basuh baju. So itulah kerja dia. Jadi I memang tak suka benda tu. So what I'm trying to say, the point I'm trying to say here is kita bahagi tugas. So likewise dalam kewangan kita boleh bahagikan. Because Tuhan bagi rezeki tu macam, alah kalau rezeki you banyak tu lah, rezeki dia banyak-banyak ni. Okay, usaha tu usahalah. But then again, at the end of the day, Tuhan dah bagi banyak tu. Betul tak, Syahirah? What do you think, Syahirah? I think usually yang I perasan lah, women are more macam dia accepting the fact that they are earning more daripada the husband, tapi sometimes the husband punya penerimaan. So I know a couple where dia macam mana dia nak tolong husband dia tu rather than feeling inferior. What they did was so a portion will, macam dia ada satu account which is a family account. Wife akan letakkan dalam tu, husband pun akan letak dalam tu, tapi of course wife akan letak banyak lah, tapi both can guna duit tu macam it's their money lah, family money.
Family So they expenses don't macam feel, mana? yes, family expenses. So they don't feel macam restrictive and macam, oh, I don't get to spend as much as my wife, those kind of things. So it helps in terms of helping the husband Harmony. jugalah. Yeah, so Of itu course, antara tapi mestilah ada perancangan kewangan yang betul lah kan. Janganlah dah letak family money to spend suka hati pula. yelah, maksudnya dia dah ada dia punya tu lah benda ni. So at least macam the husband kalau dia nak pergi beli, dia tahu itu adalah dia contributing juga to that ni kan. Alright. Betul lah. Okay, kita ada satu soalan daripada kita punya viewer. Okay, Kai, can you please put the question? Soalan dia, what should be a solid motivation or reason for a housewife to have a proper financial planning? Okay, siapa nak jawab dulu? Amirah, you nak jawab dulu? Saya nak jawab dulu. Boleh? Ya. Okay. I rasa as a housewife ataupun as a mother kan, bukan sebagai I rasa dari segi apa yang I dapat daripada among my circle, definitely diorang akan ada satu goals yang they want to achieve. Mungkin dia nak hantar anak dia pergi somewhere, ataupun dia nak anak dia dapat apa yang macam kawan-kawan dia dapat. So, ataupun ada housewife yang rasa macam dia nak security that if anything happen to the husband, so dia ada certain backup, financial backup. So depends to apa dia punya big why lah untuk dia set aside untuk dia buat saving, untuk dia ada proper financial planning. Because sekarang pun lagi senang sebab kita banyak dekat dalam our social media, banyak information pasal you nak buat financial planning. So those yang housewife yang rajin buka tu and dapatkan ilmu, mungkin dia orang boleh start sikit demi sikit lah untuk buat start dengan saving dulu, ataupun dapat allowance daripada husband untuk dia put aside. Ini yang di kalangan kawan-kawan I yang share lah. So ada allowance daripada husband, dia akan put aside so that at least they wanted to have a security. Okay. Helwa, can I have your feedback? Yes, I would like to use the word survival. Okay, that's very important regardless about there's certain thing within our control, certain thing beyond our control. Even our partner is doing very well or even gets better, but there's no downside. No Kata guarantee. apa? That if you know it, it's even better because you have resources, then you can really make it the way that you want. If the other way around, the one more on unfortunate, you know life is like that, then you are somebody yang survivalnya ataupun you being resilient, you know what to do. You have some sort of orang kata apa, because first thing first kena protect diri sendiri, betul tak? Especially if you're mother. So ada like orang lain yang depend kat you juga. So it's always interrelated. So I was I pernah jadi housewife dulu sekejap. But that is my motivation, to be frank. Alright, to be frank, because I ada impian, I ada benda yang I nak buat regardless partner I macam mana. So that is what make me move forward lah. I think the word survival tu sangat-sangat penting, Helwa. I have met a couple whose the husband died. The wife ni, dia suri rumah, nak pergi withdraw duit dekat ATM pun tak reti. Iya ni, yep. Kan? Because Betul. bukanlah dia orang ni hidup Itu bukan dekat cakap benda yang besar-besar tak ni, betul kan? Tapi because they are so used to the husband buat semua. Betul. Kan? Jadi tak I tahu rasa apa-apa sebenarnya tu. Tu kena ambil tahu tadi tu, yang awal-awal tu. Correct. Betul apa yang Faham cakap. Kena ambil tahu walaupun lah seorang suri rumah. Jadi the motivation kat sini ialah survival. Kan? Maybe Syahirah, you ada some feedback from you, Syahirah? Okay. Okay. I think kalau I like lah. I mean apa about survival tu kan. One thing is you need to get involved lah. Kalau tak macam tak tahu pun, at least macam you know, and ataupun make sure juga macam kalau apa-apa jadi, at least ada something in place for you as well. But if you feel that you want to be independent, sekarang ni pun ada macam-macam ways for housewives to be independent, right? So you can always find an income your way.
in your own way. So housewife doesn't mean that you have to tunggu je and don't do anything. So if you have your own dreams and you want, go for it. So that's what Fantastic. in my Fantastic. You are very, very inspiring, Sharifah. I like your feedback. Fantastic. Okay, so let's go to the next the third question. Tapi betul kan? Don't you think so? I like dia punya input malam ni. Very, very inspiring. Ya ke? Mungkin sejak dia berenang 6 lap setiap hari. Oh, kena sambung lah berenang setiap hari. Kena sambung berenang. Atau hobi lah tu sebenarnya tu. Berenang. No, because the other day when she wrote about that 6 lap yang dia berenang tu, she spoke about self-talk. Okay, which I think sangat-sangat bermakna. Mungkin dalam perancangan kewangan juga sesuatu yang you boleh guna tentang you self-talk. Because you kena fikir, what if let's say my husband passed away, you know, macam mana nak cakap the next question ni, jika pasangan anda jatuh sakit atau meninggal dunia, apakah perkara pertama yang perlu anda ambil kira daripada segi kewangan? What would be the first thing to do? Fateen, you want to answer first? Bagi I yang ni dah jadi macam post event lah. If boleh, if possible, we don't want it to be post event. So that's why dari awal tadi kita dah cakap ambil tahu. I mean like kita tak nak when things happen then only you macam baru nak ni it will shock you lah. I mean like kan it will stun you. So that's why kalau boleh ambil tahu sebelum benda terjadi, so that bila you get involved, so you would know already what to expect and what is the what you need to do. Macam tu. Tapi kalau macam if things happen kan, macam get consult orang yang anda boleh percaya dan seorang yang professional. Sebab macam sometimes bila things happen kan, ada orang suka ambil kesempatan. Macam tu. So that's why I said about have the trust person and a professional kalau boleh. I mean like the one that you can get things done lah macam in a proper manner. Sebab lepas tu another thing is like to know all the recordings, I mean the documents semua kena ada in place. Kalau macam sebelum ni terjadi memang kena I would biasa selalu my clients pun I cakap macam have the documents ready in a safe place. You apa-apa macam geran kereta, geran rumah ke, or your insurance policies, your bank statements. Kadang-kadang macam our spouse kadang keep it like hidden ke apa ke. Walaupun macam you don't need to disclose the amount, you don't need to disclose on the account number ke apa. It's just that macam I bagi tahulah kalau you that's why I said communication kan, macam tadi we talk about communication, we talk about involvement. At least kena bagi tahu kat mana you ada apa, account kat mana, you buat apa, ada rumah kat mana. Sometimes you tak tahu ada rumah dekat ada yang bila dah meninggal baru tahu ada rumah kat sini, those kind of things lah. So that's why it's really important. Itu lah. rumah yang you cakap tu rumah aset. Kalau ada rumah family lain. Kod. Kan. Family lain pun it would ni bukan drama Melayu, ni memang happen. Drama Melayu pun terjadi juga lah. But I like the way you explain Fateen pre ataupun post. Okay, because you explain sepatutnya benda ni you dah buat preparation sebelum berlakunya seperti itu. Betul tak? Jadi kalau you dah buat preparation tu at least you know. Tapi kalau dalam keadaan bila dah you tak ada buat preparation apa-apa, pertama yang you mention tadi, you mesti set aside. You dah tahulah documentation. You must know where your husband put the document. Berbalik pada apa yang cakap awal tadi lah, ambil tahu apa yang Helwa cakap, mesti ambil tahu kan. Kalaulah husband nak beli property, okay, you kena tahu beli property tu dekat mana. Kalau ada simpanan, ada investment kat mana. So bila berjumpa dengan agent, bila jumpa dengan licensed financial planner tu, join sekali. Jangan cakap tak apa tu dia semua handle. Betul. I think bagus, betul. Anyone of you nak bagi lebih feedback tentang soalan ni? Kalau pasangan anda jatuh sakit ataupun meninggal dunia, apakah perkara pertama yang perlu anda ambil kira daripada segi kewangan?
Sebab sebenarnya Nik, kalau soalan you ni macam sebenarnya kalau kita nak kupas dari segi heavy, it can be very heavy kan, betul tak? Kan? Yes. Sebab it's about nak meneruskan kelangsungan hidup. Okay, Yeah. we are talking about financial, we are talking about day-to-day activity, physical, mental lagi. Mental is also important aspect. Betul tak? So I like when Fateen kata dapat some referral. Of course, it's not about masa tu nak fikir engage ke apa. If let's say it's really happen post event, okay. But the orang kata apa, nak dapat the next to us yang reliable, yang boleh guide us tu is something yang everybody naturally should do lah. Okay, what is the first step first thing first to do and to address kelangsungan hidup ni lah. Sebab kalau kata tadi senario dia meninggal ataupun sakit, is two different scenario juga. Sebab kalau meninggal you are talking about inheritance, tapi kalau sakit you are talking about maybe financial tu macam mana pula, pengurusan tu mungkin bertambah. Nak jaga orang sakit apa semua. Yes, this can be, orang kata apa, mentally punya aspek tu sangat-sangat penting sebenarnya. Back to woman related, I want to highlight financial and mental punya issue ni is something. Sebab tu survival tu bukan pasal financial dia, it's about taking charge tu, it's about you being independent, you know how to manage. Betul. I think what we are trying to say here adalah reality. Sebenarnya benar-benar reality yang orang perlu ambil tahu, wanita perlu ambil tahu, perlu ambil berat. Okay, so that's why I think ini benda yang ramai orang masih mengambil remeh ataupun mengambil enteng tentang perkara ni. Kan? Jadi I think to those listeners out there, whether you are married, not married, suri rumah, seorang ibu, seorang kakak, seorang emak, okay, you can please ask questions. Anything that you rasa you tak sure, you tak tahu, or you don't know where to start, please ask questions. I have 4 ladies here. If you are comfortable, then they can answer you. They can answer your questions ataupun your queries. Okay, so my next question, dia relate tentang yang kita cakap awal tadi. Mungkin ada juga persamaan dia. Adakah suri rumah perlu membuat perancangan kewangan? Okay, suri rumah. And then, apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Mungkin Syairah, you want to bagi feedback? Okay. Adakah suri rumah perlu membuat perancangan kewangan? Okay, so when it comes to perancangan kewangan, first kali dia punya ibu dia ke, I mean the first step is always you have to have the money first lah. Correct. Otherwise you don't, how are you going to manage it? So kalau if you have income ataupun before this previously you were working, then please do perancangan kewangan. Kalau tak, if not just join in lah, macam your spouse. macam kita discuss tadi kan lah, your spouse kan, kita discuss sekali, because at the end of the day, because if you don't know perancangan kewangan ni sekarang, maybe your spouse dah plan untuk you kan, and by that time you dapat the inheritance money. Okay, so and we also know yang ada kisah yang dapat inheritance money, lepas tu habis, gone in 1 year kan. I think it's itulah, so it's good kalau macam if you have already equipped yourself with the knowledge, so in case kalau apa-apa jadi nanti kita ni lah. But yeah, of course in terms of langkah-langkah tu, maybe I think ada mungkin Amirah ataupun Fateen ataupun Helwa nak share apa langkah-langkah yang boleh diambil. Okay, for me, first things first, equip yourself with knowledge. Understand what is financial all about. Kan? I mean like belajarlah, invest in yourself, invest in the knowledge. Tu sebab knowledge is power. So bagi I, dia memang kena faham. Sebab kalau macam dia cakap suri rumah kan, pasal buat perancangan keuangan, I rasa macam kalau dia dapat duit from the husband, usually groceries money kan. Groceries money pun dia merancang sebenarnya. You macam you pun merancang nak beli apa. You buat plan, meal plan semua. Macam contohnya now you expand the scope. Kat mana murah. I mean like women kadang very tactical, very strategic sebenarnya kan. So macam dia macam nak pergi sini sebab sini murah kan. So macam bagi I, expand the scope. Kalau macam you get the money for grocery money, so kalau you dapat
more additional kalau your husband bagi I you can do the jar system, spend berapa persen, 10% yang lain you simpan. So macam tadi lah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So kita kena you get the money, you boleh pecahkan, okay this is for expenses, yang lagi sikit I simpan. Sebab as a woman, I mean like as a person pun lah, tak kira lah dia suri rumah ke, dia bekerja ke apa ke, we have our own ambition, we have our own dreams. So you simpan duit tu untuk your dreams, selain daripada survival mode lah, macam tadi kan kita cakap pasal survivality, and Sharifah pun touch about it. So bagi I, to summarize up, so bagi I langkah-langkah, equip yourself with knowledge, get yourself like macam have the budget lah, macam ni you buat macam grocery shopping, so you buat sama juga for your for your Good dreams idea. lah, macam tu. Actually, Not interesting perspektif juga. Fateen cakap ni. Sebab you cakap bila dapat duit daripada suami, duit groceries pun you have got to do budgeting as well. And you mention pasal jar tadi. Right? Yeah. So that means you need not, tak semestinya you nak spend the whole money yang you dapat dari husband tu beli barang dapur, tak. You boleh simpan 10%. Maybe the husband didn't know, but tapi bila berlaku kecemasan, you have ada simpanan. Betul tak? So that is a very very interesting perspective of macam mana perancangan kewangan ni adalah penting. Dan of course lah macam yang Helwa mention earlier tu, kita balik pada ambil tahu, kena tahu juga. Tapi kan dalam sekarang ni kita selalu assume suri rumah ni adalah mereka yang tidak berpelajaran. Assumption, okay? Tidak ada apa tu. But kita juga lihat sekarang banyak suri rumah sebenarnya mereka adalah mereka yang berpelajaran tetapi mengambil step untuk menjaga rumah to tangga. be a housewife. Ya. Ada orang yang kiranya dia anak dia macam homeschool. Sebab macam dia orang dah berpelajaran. So like they teach their kids at home. So macam it's not like housewife because of you tak berpelajaran. Sometimes people just take a break kan. Macam tu lah. Yeah. I think the point yang nak cakap sini ialah sebab situasi dia berbeza. Jadi untuk wanita keseluruhan, tak kiralah apa you punya background, apa situasi you mesti ambil tahu tentang kewangan. Betul tak? Berkahwin, tak berkahwin. Betul Amirah, mesti ambil tahu tentang kewangan so that you are prepared. Kalau you belum lagi berkahwin pun you kena ambil tahu so that when you get married, then you know. Okay, tak semestinya semua husband tahu tentang perancangan kewangan. Ada yang wife adalah lagi pandai tentang perancangan kewangan. So then you have got to macam Helwa cakap tadi, Helwa, you kena ada understanding tu lah. Understanding, pemahaman kan. Okay. Ya, betul Nik. I mean just to add on kan, financial literacy kat Malaysia ni sangat low. So it's not about gender, it's about the knowledge lah. That's why I say about knowledge is power lah. Sebab tu kita kena learn more about it. Malam ni perspektif kita cakap tentang wanita lah. Okay. So the next question, apakah antara perkara yang perlu dibincang bersama pasangan untuk merancang kewangan keluarga? Benda-benda apa yang nak discuss ni? Helwa boleh tak jawab soalan ni sebab you mention about this tadi kan? Again Nik, soalan you? Okay. Apakah antara perkara yang perlu dibincangkan bersama pasangan untuk merancang kewangan keluarga? Can you please put the question on the screen? Okay, so dia ada macam kategorinya. Yang needs, yang memang keperluan, itu adalah priority first. Okay, keperluan. And then of course I suka cakap dari keperluan dan needs and wants kan. Yang kita nak yang additional, because that is life. You want to enjoy more, you want to celebrate more, you want to go somewhere. So these are all important element to be discussed. I see. But both has to be there. Tak boleh satu part je. Tak ada keriangan dalam hidup, tak boleh juga. Tapi ikut keadaan masing-masing. Itu beza je. Bila you discuss, you have put orang kata apa, similar expectation. So kita lebih bersedia dalam keadaan apa yang kita ada, bagaimana cara yang terbaik untuk kita belanja. Kan, regardless lah siapa yang gaji lebih besar ke, dia akan interrelated dengan your earlier question ni. Okay. Betul tak? So, you cerita tentang keperluan. Boleh tak detailkan lagi apakah keperluan tu, apa maksud you keperluan tu? Okay, dari segi keperluan, of course makan minum. Tapi bila kita define pula makan minum pun masak sendiri ke beli luar, itu adalah another level. I see.
it's very common at the very early stage. For example, kalau you still ada tight budget, maybe you tend to masak sendiri most of the time sebab nak jimat. You know the benefit of you jimat because this extra you can really celebrate once a month, twice a month, depend on situation untuk pergi celebrate. You know, you because this kalau you parent, dia akan turun ke anak-anak dari segi what you teach them. Betul tak? And then ataupun ada certain thing kita decide tak apa, kita belanja macam ni sebab kita nak pergi melancong every year at least once a year. I guess aliran tunai adalah point yang penting yang nak cakap sebenarnya cash flow. Betul. Cash flow Nak dan beli kedua, rumah. Kita boleh cakap dalam fasa yang very basic, kita boleh cakap fasa yang very big about having more properties, about having sort of things. Tapi itu dah bersifat additional thing lah. But it's a phases. Dia bukan terus lompat macam tu ni, tak boleh, dia kena ada satu benda. Even kata ada duit pun nak beli rumah, ada pilihan. Kita ada pasangan nampak nak macam ni, kita nak macam ni. That is where you kena rationalizekan balik. We tend to be emotional, but when we discuss, insyaAllah things can get more rational rather than no planning. maksudnya keperluan tu kita lihat secara general on the surface dulu. Keperluan, kemahuan, keinginan, what do we want. Okay, then we go to the reality of the cash flow. Okay, money in, money out. Whether dia demand ada surplus ke ataupun tidak, ada deficit ke, macam mana nak manage. Okay. That's a fantastic. Okay, I want to go to the last question. Masa mencemburui 9.25, kita dah 5 minit. I want to go to the last question. Soalan ni adalah satu soalan yang I come up because benda ni adalah satu benda yang trending. So I want to get pendapat daripada you all semua sekali. Okay, sebagai perancang kewangan, adakah perlu isteri mengambil hibah dan kenapa? So sekarang dah trending itu hibah takaful. Okay, so apakah, is it penting nak ambil hibah? Kalau perlu ambil hibah, kenapa perlu ambil? Amirah, you boleh bagi you punya feedback dulu? Kalau nak cakap in my position, dia bergantung pada situasi seseorang tu lah, sama ada perlu, wajib ataupun pilihan. Kalau mungkin dari segi isteri, mungkin mereka rasa they need something, kalau jadi apa-apa pada husband, so dia ada backup, financial backup. Tapi untuk position yang macam I rasa benda tu bukan priority. So dia bergantung pada priority. So macam position yang mereka yang belum berkahwin, mungkin priority dia adalah untuk medical card dan juga critical illness. So hibah tu belum lagi priority. Tapi mungkin untuk satu keluarga yang dah berkeluarga, isteri, bergantung pada priority diorang lah. So bergantung juga pada situasi mereka, sama ada benda tu adalah wajib untuk diorang ambil sekarang ataupun benda tu adalah pilihan, bukan lagi terpriority. Alright, Fateen, can I hear from you, Fateen? What do you think about this? Okay. I rasa untuk isteri ambil hibah, macam you cakap lah trending kan. Isteri ambil hibah untuk suami. Tapi untuk dapat coverage for themselves. Betul tak Nik? I mean, ada orang buat That means macam bila suami mati, they will get the money. They will get the money kan. Bagi I macam Mira cakap lah, situasi tu. Perlu, wajib ambil ataupun is just additional things to have lah. So macam tadi kita talk about like about the kepentingan tu, kenapa nak ambil hibah ni. Sebenarnya usually orang ambil untuk life tu, kalau apa-apa jadi pada suami, dia boleh the money tu akan dihibahkan kepada isteri untuk dia kelangsungan hidup, survivability. Betul tak? Tapi macam yang I nak cakap point ni adalah kalau perlu atau tidak ni, dia macam kena tengok dia amount tu lagi penting sebenarnya. Untuk apa? Ya, apa dia? Komitmen ke? Komitmen semua tu. I mean like kenapa kena ambil, macam satu macam mungkin untuk cover hutang. Sebab tu saya cakap kenapa tu kan, untuk cover hutang. Macam hutang kereta kita tak ada insurance untuk nak cover kalau sesekiranya terjadi pada suami. Macam kalau dia punya kereta, kita kena bayar, still kena bayar kan, in the context tu lah. Lepas tu kalau hutang rumah, kalau
atas nama suami. Kalau suami meninggal, mungkin coverage dia tak cukup untuk bayar loan, coverage yang untuk mortgage lah, kiranya untuk rumah punya hutang tu, dia punya policy untuk cover untuk loan rumah tak cukup. So that is why another place that kena kiranya hibah tu untuk digunakan untuk bayarlah the gaps tu. Selain daripada survivability as a family, macam tu. Tapi macam I cakap pasal sebab tu pentingnya ada the simpanan juga, in case kalau macam things happen, suami meninggal, you dah ada own savings yang you boleh guna juga, macam tu, on top of the hibah. Tapi kalau misalnya perlu, bagi I perlulah, sebab especially kalau ada anak masih kecil yang Boleh macam dengar feedback daripada Helwa. Yes. Obviously dia tak salah. Yeah. Tapi keperluannya tu memang it depend on situation. I really have to address that, sebab kalau if only we know what will happen, that will be easier, but that is not the case. Correct. If you overly spend for that, but it's actually good thing nothing happen, alhamdulillah, but then suddenly you tak meet up certain you punya life priority, sebab you punya expenses dah allocate for something yang good to have. It's good to have. Dia tak salah lah, dia tak salah. Tapi sebab tu bila kita kata nak merancang tu, kita kena tahu keperluan kita tu tak kat mana. Adakah ia adalah satu additional ataupun pilihan ataupun satu keperluan. Itu lebih penting. Kalau ia is for to cover the loan. Sebab all this one memang husband yang bayar monthly commitment, tapi ada exposure kat situ. So kita tak nak kalau apa-apa jadi kita kena, dan kita pun ada duit lebih untuk bayar benda tu. Then why not? Tak salah. Okay. Syahirah, your input, Syahirah? Okay, I think kalau untuk diri sendiri, maksudnya isteri tu ambil untuk diri sendiri, it will depends on whether you have dependents or not. So this will also happen to single ladies. Sebab single ladies sometimes dia yang jaga parents kan. So then penting jugalah kan if you want to take care of your parents, or dia jaga disabled siblings contohnya. So regardless who are your dependents, if you feel that the continuity of the survival continuity of the dependents, then itulah and then of course lah kalau hutang macam tu kan. But I think I'm just summing up whatever they were saying just now. It depends on itulah, sebab sekarang ni pun macam yang kita discuss tadi, ada je yang isteri income lagi banyak. So if you are contributing towards the dual income household, so then it's more relevant for you. So it depends lah in your situation. Okay. To me, I look at it this way. Benda ni kena lihat secara keseluruhan. Whatever points yang you all bagi tu betul, tetapi you kena lihat secara holistic. Okay, kita tidak boleh beli, you cannot be sold by the product. Which I feel now ramai be sold by the product. You kalau lah husband you mati, you nak ada datang jumpa you ucap takziah, ataupun ada datang jumpa you ucap takziah bawa cek 1 juta. You nak 1 juta ataupun you nak 2 juta. You are being sold by the product and being blinded by what you actually need. Because I fikir kalau you ambil benda ni, tetapi sebenarnya husband you hidup sampai umur 80 tahun, you hidup sampai umur 79 tahun, okay, by the time you nak dapat hibah tu, you pun dah sama mati dah. But then again, bukan. What I say, because you have other life priorities. Anak you nak masuk universiti, you nak pergi haji, you nak pergi property, you nak pergi. So you boleh lihat secara keseluruhan dan you kena tahu sebenarnya berapa banyak yang you perlukan. Betul. Janganlah overpay untuk something like, lepas tu dia sikit lah value dia. Those kind of things lah. That's why kita cakap tadi pasal kena tahu apa yang you perlu. Betul. Sekiranya you dah ada dah untuk education anak, untuk haji, untuk property, semua dah ada dah, and you want something extra, yes, okay, by all means. But then kalau yang ni pun belum selesai lagi, then you kena tengok duit you ni yang you nak bayar bulan-bulan ni, you nak letak kat mana. Just as expenses tau ni. Mana yang expenses?
Ya. Ya. So itulah poin yang anak cakap. So kita pun dah sampai kepada minit terakhir. So kepada pendengar kat luar sana, audience kat luar sana, if you want to talk to any of them or any of my guests kat sini, okay, you please scan QR code dekat screen tu. You nak tanya apa-apa soalan nanti, kita ada juga bagi financial pulse, okay, to just get some idea about you punya keadaan kewangan at no charges and no strings attached. Okay, so experience to talk to a licensed financial planner. Okay, so one last word daripada aku punya audience, aku punya guest pada malam ni untuk wanita kat luar sana. We start with Amirah. To me, jangan jadi ignorance lah. Sebab banyak benda yang boleh tahu. Equip yourself with knowledge. Okay, Fateen. Bagi I, it's never too late to learn. Get yourself equipped with knowledge. And also another thing is jangan because we are living in social media era, so you tengok kawan you beli je you nak beli. Like those impulses tu, kena control lah. Alright, Helwa pula. Betul. Sebab I believe women always are a natural multitasker. So don't worry, you take care of fashion, profession, family, also financial. It's okay, you can do it. Yeah. Fantastic. Okay. Wow. Sharifah. Okay, for me, never too late to start lah. Just now never too late to learn and never too late to start. So start with small, it's okay, yeah. Okay, step by step. Alright, so to all ladies out there, if you still have any questions, anda boleh tetap tanya soalan dekat ruangan chat. InsyaAllah, I will get my guest tonight to answer later. And if you want to talk to them individually, you can also find out dia punya dia punya Instagram ataupun Facebook punya channel on my posting. Okay. Alright, so thank you so much ladies. Thank you Amirah, Fateen, Helwa and Sharifah. Thank you so much dan selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi 2 minggu dalam rancangan The Financial Doctor Show with other topic. Thank you everyone. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you for listening to The Financial Doctor Show.